Good afternoon, ma'am. Welcome to Alpha Online Education. So, I dealing with the commerce theory part for the second years English medium, and today we are going to discuss the topic regarding the financial market. What is financial market and why we are calling it as a financial market? What the market will do and how it is helpful for us. Let us know. Okay. So, let's go for the introduction part. This is the introduction part. So here we have one householder. Householder means generally common person. Householder means common person. Okay, common person, and he was doing savings. This common person is doing savings. For example, this common person getting 50,000 salary. A common person householder means common person. Just like Neenu, ella me family members, relatives ella untaru. Vallalaga he getting the salary 50,000 rupees. After going all monthly expenditure, he getting just 20,000 rupees itaniki migulutunnai as a savings. It is left as a savings. Okay, ma'am? Second years, try to understand. The householder is doing savings. Okay? His saving is 20,000 rupees. Actually, he getting the income that is 50,000 rupees, and in that 50,000 rupees, he doing the savings of 20,000 rupees monthly savings. With that savings, he want to, by taking that savings, he reached to the bank. He just approached to the bank and he told the bank, I will invest or I will deposit in your bank 20,000 rupees. Then tell me what the interest you will give. So the bank told to this person, this householder, okay, very fine, you have brought 20,000 rupees. I will give some type of interest to it. I will add some type of interest to it and I will give you back. Okay, he told that I will give you back. So the bank is saying that I will give some interest. Now householder is very happy. He is very happy and he is very excited because he getting 20,000 rupees and also he getting the interest. So he is very happy and he is very excited, and he started when he went to home because he getting excess now. So that's why he was very happy now. So the bank also reaches to the, so bank is also happy, but here this businessman is the investor. As you know, the business is run with a profit motive. Profit is the main thing to run the business. Yes, before that they have to do the investment. Means they have to bring some amount of capital. These businessmen have to bring some amount of capital while they are starting the business. So the businessman is in need of the capital. He is in a need of money. He is in a need of money. He required money in order
working capital required short-term funds, very short-term funds, and the fixed capital will require long-term funds. Okay, working capital short-term fund means nearly 1 year is enough, but here more than 1 year. Long-term funds, huge amount. The loan amount is also huge. Okay, so in order to fulfill the desires, wants, and needs of the business firm, the business will reach to the financial market. That is the financial market. Okay, so in the financial market we have two types of markets. In the financial market only we have two types of markets. The financial market we have two types of market. One is money market and another one is capital market. What is money market? Money market is a short-term fund market. It is the period of 1 year only. These type of loans or these type of things are done for a period of 1 year only, just for 1 year. That is money market. It is a short-term market. Okay. Again, this money market is classified into organized money and unorganized money market. Organized money market means actually in the money market the main key role played by which bank means Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. The RBI will play the main important role in the money market. Okay, are you understanding? The RBI will play the key important role in the money market. So in the organized sector, RBI, SBI, State Bank of India, ICICI, UTI, IDBI, etc. These all are participated in the organized sector. అంటే అన్ని బ్యాంక్స్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి. దీంట్లో మెయిన్ పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది? RBI కి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ అంటే ఊర్లలో మనీ లెండర్స్ ఉంటారు. మీకు ఐడియా ఉందా? సో ఊర్లలో ఉండే మనీ లెండర్స్ ఏం చేస్తారు? ఎక్కువ అమౌంట్ చార్జ్ చేస్తారు. బారు వడ్డీ, చక్రవడ్డీ అని వేస్తుంటారు. హ్యూజ్ అమౌంట్ చార్జ్ చేస్తారు. చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్, ఎస్, అవి కూడా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్. జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవడానికి ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గవర్నమెంట్ తో రిలేటెడ్ గా ఉండే బ్యాంక్స్ కానివ్వండి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ మనకు ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్లీ కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తాయి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనీ లెండర్స్, చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్ అండ్ ఇండిజినియస్ బ్యాంక్స్. ఇండిజినియస్ బ్యాంక్స్ అనేవి లోకల్ బ్యాంక్స్. లోకల్ అంటే లోకల్ గా ఉండే బ్యాంక్స్ అంటే వాటి జస్ట్ లైక్ చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్ లాగానే ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఇండిజినియస్ బ్యాంక్స్. సో దే కమ్ అండర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. ఫర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, money market is necessary. Working capital needs, in order to fulfill the needs of the working capital, money market is necessary. And afterwards we have the fixed capital. For the fixed capital we require long-term funds. As I told, the business again reach to the financial market and there is a capital market. This is the most important thing now. Capital market అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు మనీ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్ గురించి కంప్లీట్ గా క్లారిటీ ఉండాలి. 100% క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతాడు ఇక్కడ నుంచి. మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి రావచ్చు, లేదా క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో ప్రైమరీ మార్కెట్, సెకండరీ మార్కెట్ డిఫరెన్సెస్ అడగొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో జస్ట్ ఈ రోజు ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డే కాబట్టి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. సో ప్రైమరీ మార్కెట్ లో షేర్స్ ని ఇష్యూ చేస్తారు. వాట్ విల్ డూ ఇన్ దిస్ ప్రైమరీ మార్కెట్? In primary market the shares are issued. New shares, point to be note here, new shares మాత్రమే ఇష్యూ చేస్తున్నామమ్మ. న్యూ షేర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి దేంట్లో? ప్రైమరీ మార్కెట్ లో. whereas come to secondary market లో is a market of existing shares. నా ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసిన
part. In the next class, we will discuss in detail about the functions of the money market and the instruments of the